Hi, I'm Tori, Y soy Tani. and today we're going to learn how to make our own bubbles. Y hoy vamos a hacer burbujas. So today we'll need a bowl, spoon, Hoy necesitamos un tazón y una cuchara, a cup of water, una taza de agua, 2 tablespoons of light corn syrup or glycerin, 2 cucharadas de jarabe de maíz o de glicerina, and 4 tablespoons of dishwashing liquid. 4 cucharadas de líquido lavavajillas. So the first thing that we'll do is we'll mix the 3 ingredients together in the bowl. Primero vamos a mezclar los 3 ingredientes en el tazón. 1 cup of water, Una taza de agua, 2 tablespoons corn syrup, 2 cucharadas de jarabe de maíz, and 4 tablespoons of dishwashing liquid. y 4 cucharadas de líquido lavavajillas. If the mixture is too foamy after mixing, then you can wait a couple minutes. Si la mezcla es muy espumosa después de agitar, espere unos minutos. And you can use anything with holes to blow your bubbles. So you could try a slotted spoon or cookie cutters, or make a bubble wand out of pipe cleaners. Puedes usar casi cualquier cosa con agujeros para hacer burbujas. Puede probar una cuchara ranurada, cortadores de galletas o hacer una varita de burbujas con limpiapipas. Thanks for playing with us, and we'll see you again next time. Gracias por jugar y hasta luego.